Hello, good evening and welcome to this Monday edition of This is Exclusive, in which we are going to focus on a story coming in from the Israel-Jordan border where an Indian has been shot at. Some exclusive elements on that, as also, of course, focus on an attempt at terror attack on Ram Temple. An accused has been arrested. That's going to be our focus. Let's begin with the headlines. Kerala man Thomas Pereira shot and killed near Israel border with Jordan. Family desperately pleads for repatriation of the remains. Major attack on Ram Temple in Ayodhya averted. Interrogation of the suspect reveals carefully crafted plot backed by Pakistan handlers. Deleted doing Fit India, remember? So Fit India, everybody has to be fit. You have deleted your tweet. Sportsperson has But to you be stay fit. but you stay by your statement. You have deleted your tweet, but you stay by your statement. First they insult, then they defend, and now they duck Republic cameras. Congress completely unapologetic about insult to Rohit Sharma. A big statement by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says left and liberals are the biggest threat to Hindus. All right, welcome back, friends. A Kerala man was shot dead by Jordanian security personnel when he was allegedly trying to cross the border into another country illegally. The family of Thomas Gabriel Pereira said he had last called home a month back and asked them to pray for him. The Indian embassy in Jordan is in touch with the local authorities and following up on the matter. It has informed the victim's family about the death and is rendering all possible consular assistance. A Republican factor traveled to Kerala's town from where Pereira came and is reporting live from his residence. His wife, Christina, says that she had no idea about how he got himself into such a situation and demands nothing but repatriation of her husband's remains. Let's look at those family reactions which are brought to us by Ashwin. They're on the ground. എനിക്കറിയത്തില്ല പോയിന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. പോകുന്ന അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനല്ല പോകാനും പൈസയും മറിച്ച് കൊടുത്തത്, ചേട്ടൻ തന്നെ എല്ലാ പൈസയും കടം വാങ്ങിയത്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് ബോഡി നാട്ടിലെത്തിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നെ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാർ. എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനുമില്ല. എല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും. നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അളിയൻ്റെ ബോഡി നാട്ടിലെത്തിക്കണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. പുള്ളി കുടുംബം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്യ രാജ്യത്ത് കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അബദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഈ കുടുംബത്തിന് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു തോമസ്? ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയി നോക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. നേരത്തെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരിടത്ത് പോകാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത പൈസയൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് 4 മാസത്തിന് മുമ്പ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇയാളെ മാത്രം 10 പേര് പോയില്ല, 9 പേര് പോയി. ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മളറിയാതെയാണ് പോയത്. ഒരുപാട് കടമുണ്ട് ആൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന കാര്യം ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല? നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് വേളാങ്കണ്ണി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. നമ്മുടെ അടുത്തല്ല, നമ്മുടെ സൗകര്യം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് വേളാങ്കണ്ണി പോയെന്നാണ്. പോയ ദിവസം എന്നാണ്? 5-ാം തീയതിയാണ്.
ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി. അത് മാത്രമല്ല സാറേ, ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-ാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ 10-ാം തീയതി 28-ാം തീയതിയാണ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന്. ഇത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹോദരി, നമ്മുടെ ഈ കൂടെ പോയ ഒരു എഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ നാട്ടിൽ വരാൻ പോയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. അയാൾ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഭാര്യടുത്ത് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനിയങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾ 5 പേരുള്ളതിൽ 4 പേരും ജയിലിലുണ്ട്, അളിയനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. All right, in that soundbite, there is a suggestion. It seems that Thomas and one of his friends, Edison, that they had been duped by either human traffickers or those who promise jobs. I'm told Ashwin joins us live from Kerala. And Ashwin, coming to you, what's the story behind Thomas being found in Jordan there and getting shot dead by the Jordanian security forces? Was he in the hands of some human traffickers? That seems to be what is being suggested by the family and friends. Certainly, Abhishek. In fact, when Republic had earlier covered a similar human trafficking story of Binal and taken out to nationally around, we had seen that a similar kind of operation is what we see. Here we have been told by these agents have taken again targeted very vulnerable population. In fact, Abhishek, this man is just 4th standard pass. Not even 10th standard pass. The other person, Edison, who managed to escape the bullet, he's only 5th standard pass. And what is the job that they have been promised? 3.5 lakhs per month, Abhishek. And what is the agents promised them? That out of this 3.5 lakhs, 50,000 will be taken for the first 8 months. Rest they can have it. This was the promise that was given to these poor people, poor fishermen community. They pledged their only land that they had and taken the property, taken about 5 lakhs, given it to these agents, got the tickets. They were told that few days you have to be in Jordan and then we can move. Everything is okay. Once we enter Israel, everything will be okay. But contrary to the fact, on February 6th, this group of 5 people had landed in Jordan. 4 days they did sightseeing because they had taken visiting visa in Jordan, and then the plan of these agents was to fish them into the Israel territory. But on February 10th, they were shot. In fact, they were chased and shot. In fact, one of the survivor, Edison, who has also spoken to Republic, he has come on record to say he was the last person who was behind, and he was shot first. He fell unconscious, but he had not known that his own brother-in-law, Thomas, was shot dead. After he gained conscious, he was jailed for 14 days. Right. And then later, the embassy got involved and he came back. And that is when they realized, they came to know that Thomas is dead. So February 10th, he was dead. 28th, the family comes to know. And that's a sad story, again, of human trafficking in the name of giving a promise of a good job and luring these very poor people in the state of Kerala. Abhishek. Okay, I think you spoke to Edison, one of the friends of Thomas, and he's spoken about what exactly transpired. Let's listen to it once again. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വെടിവെക്കാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളവിടെ. ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ പോയായിരുന്നു. ഗൈഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത്. നമ്മളത് പോയപ്പോഴാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, നിൽക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓടരുതെന്നോ? പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ നടന്നത്? നമ്മളൊരു അവരുടെ ബോർഡറിലൊരു കടലിനടുത്താണ്, അവിടെ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് 5-ാം തീയതിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഫെബ്രുവരി 10-ാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ ജോർഡനിൽ എത്തിയതെന്നാ? ജോർദാനിൽ നമ്മൾ 6-ാം തീയതി എത്തിയായിരുന്നു. 6-ാം തീയതി എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? 10-ാം തീയതി വരെയുള്ള 6-ാം തീയതി നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അമാൻ പാറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ ജോർദാനിൽ 2 നാൾ അവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മാതാവ് ഗർഭം ധരിച്ച്, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങി കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ അക്കോബയിൽ പോയി. അക്കോബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയായിരുന്നു. അവിടെ 2 ദിവസം റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ റൂം എടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഗൈഡുമായിട്ട് ഇത് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ അവിടെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് പോയതല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലോട്ട് വിസിറ്റിംഗ് അടിക്കാൻ നോക്കി. ഈജിപ്ത് മറ്റേ മമ്മിയുടെ ഇതും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇസ്രായേൽ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പാക്കേജിന് 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പേരെ ഓൾറെഡി ഉള്ളൂ. All right. Human traffickers striking again in Kerala. Remember, just a couple of months back, there was a case of 2 gullible youth being taken to Russia and then thrown in the Russian war with Ukraine. And now another case, this time they're being taken to Israel illegally. Hopefully the agencies will get to the bottom of this. Thank you, Ashwin, for joining us. Moving on to Ayodhya, and in a major breakthrough, the security agencies busted a possible terror module which was going to target the Ram temple. The accused, one suspect, has been arrested, and critical information shared by him about park handlers. This is the picture of the suspect, Abdul Rehman, and he has been arrested by the security agencies. He was connected with some ISI handlers, and he is detained from Ayodhya. And probe has unveiled that he was carrying out surveillance activity around the Ram temple with the intention of carrying out a terror attack, possibly a grenade attack. And investigations have also revealed that Rehman had conducted recce of the temple multiple times and shared critical information with his handlers in Pakistan. That's dangerous. His plan reportedly involved launching an attack using hand grenades. Abdul Rehman is now in police custody, and Gursimran joins us live on this. Gursimran, exactly when and from where Abdul Rehman has been connected? And it is clear that he was also under the radar of agencies. Please share details. See, Abhishek, what we are picking up from the sources that this was an input that was shared with the Gujarat Anti-Terrorism Squad and the Haryana STF by the Central Intelligence Agency. It was shared a couple of days prior to the incident, that is to today, because he has been arrested today by the Gujarat ATS along with the Haryana STF in a joint operation. Important to mention that he was part of a module that was to carry out a terror attack in the Ram temple in the Ayodhya. But it was a 2-channel communication that he was undergoing. That is what we are getting to know. First channel was the radicalization and the direct contact he had with the handlers of the ISI based in the Pakistan. That was through mobile phone, and that was one channel. The other channel was delivering him the consignment of the weapons, and that channel was a scattered channel, because that is purely an overground network of the gangsters that has been used to deliver these consignment of 2 grenades that have been given to him in the Faridabad. That is what we are picking up. Important to mention that this has come through different channels from one place to another. The carrier is the different, and then the next carrier is not aware of the previous carrier. So it is a point-to-point drop and pick consignment that has been done as per the agencies when it comes to this consignment being delivered to him. And then the next task was to given when and where to execute this attack, but he was yet to get the information when his plan was busted, and the Gujarat ATS along with the Haryana STF have arrested him. And now what we are picking up, that he is being taken to a location for the scene recreation as well as to make more recoveries from his possession. Okay, stay with us, Gursimran. In fact, as you suggested, after talking to your sources, that this was not a Fidai attack, but some grenade attack that was being planned, and outside the Ram temple in a densely populated area that it is, and basically to trigger terror and mayhem. And these are the details from the interrogation of Abdul Rehman, and the attempt was to explode at least 5 to 7 grenades in the area. So it's not that it was a small terror attack, Gursimran. What arrangements made to get him the ammunition, etc.? Like, is he really radicalized to a level where he's fully committed to carrying out a terror attack? What are you hearing from your sources?
See, Abhishek, when it comes to this terror conspiracy, this was overall a larger conspiracy that was hatched from across the border. Because when he was given the grenades, these were the HE grade grenades. That is the high explosive grenades. These are usually the Chinese grenades that can cause the disruptions up to 100 meters of the diameter. So a vast area is covered when these grenades actually explode. A single grenade can inflict the casualties and the injuries up to 100 meters mark. Second question that you have asked, that it was not a Fidayeen attack. Yes, it was not, because see, the mechanism of this grenade, that what we are picking up for the investigation that has been carried out for now, because it's been quite a while that the arrest has been made, and so does the recoveries, that these grenades were designed in such a manner that this gives a 5 to 7 seconds time to the suspect, that is who is going to blow this grenade. Once he pins it off, it gives him a time of 5 to 7 seconds. So it was to ensure that there is no collateral damage to the attacker and he can escape in the 5 to 7 seconds time, and then is the destruction that will be caused by this grenade, Abhishek. Okay, and it seems the grenades arrived from the Punjab border, and it's very likely that this was a drone dropped consignment, Gursimran. So it keeps getting bigger, and he was connected with the OGW network, which is the overground workers. And this ammunition and consignment has had a multi-state trajectory before it has landed with him, and multiple modes of transportation have been used. Gursimran, since how long was this man, this suspect, trying to target Ram Mandir in Ayodhya on the radar of the agencies? See, Abhishek, since the input was shared a couple of days ago, that is the timeline what we are picking up from the sources in the central agencies. Beyond this, nothing much has been shared that for how long they have been tracking him. But one thing is very clear, because the information that is coming to us, that a two-channel communication was being used. That means the agencies were well aware that how the communication is taking place. So it is not that it has been an overnight operation. They have been burning the midnight oils for a long time that to get this terrorist apprehended. Because what we are getting to know, that these grenades, they are suspected to have come via drones and in the Punjab border, and then from the Punjab they have been smuggled to Haryana. This has come from the different channels of the overground networks, and what we are told that these overground networks were not of the terror groups but of the gangsters. So the gangster terror network that is prominently active in the Punjab and the Haryana could possibly be behind this. That is what the agencies suspect. Because see, what the agencies are telling us, they have been working on this for a longer period of time. So they have an idea that what could have been possible route that has been used not only to radicalize this Abdul Rehman, but also to deliver this consignment. Because how the consignment was being delivered, that is what they are telling us, that the consignment was not a hand-to-hand delivery, but it was a point-to-point delivery. That means one consignment picker, one smuggler or one gangster's overground worker will pick up the consignment and drop at the second location. Then the location will be given from the main handler to the third person, so that the two persons who are exchanging these consignment of weapons, they are not known to each other, and this makes it really very difficult to crack the back channel tracks. That is what these terror groups are actually planning and have executed as per the sources in this case. All right, thank you so much, Gursimran. That's a big story, and we'll keep close track of the interrogation and the investigation being carried out by agencies, a joint crack team between the Gujarat police and the Uttar Pradesh STF cracking this. Thanks, Gursimran. On that note, we move on and slip into a short break. News and breaking is back on the other side.